vandisiya ipapo ndobva ndatanga kufamba ndofunga ndakatora 1 week ne1 day ndichifamba kusvika kuBeit Bridge. Ndobva ndasvika kuBeit Bridge ndobva ndaenda kuRwizi ndobva musi wendakatosvika kuBridge mausiku ndobva ndasangana nevanhu vanoita zvemadrug. Ndobva vati fanira kudai ndepi ndikati ndinoda kucrossa. Ndobva vati chihande nesu handaitovasvika vanhu vacho ndobva ndacrossa navo mvura yatosvika mumutsiba. Ndobva vacrossa vakandibata vangocrossa ndobva vandisiya padhuze neRwizi ndikazofamba ndegayo ndobva vaenda kwavaenda. With increasing migration among African countries, South Africa has become one of the most favoured destinations for a variety of reasons. This has also seen an increase of unaccompanied and separated children migrating into South Africa. Save the Children South Africa is one of the key organisations providing support to organisations and shelters that care for unaccompanied and separated migrant children through its Children on the Move project, which supports a number of children like Stephen. Situation izvezvi handisati ndakukwanisa kutsvaga situation yekuti ndechitsvaga mari ndichizviraramisa. Because ndandichiri muway yekuti ndandichiri stress. Pfungwa dzangu dzaiva dzekutsvaga munhu anondichengeta kana ndashayiwa ndaitongoenda kusvika kwandofira ndichitongoenda. Saka Stephen was born in Zimbabwe in 2001. His mother died when he was just 4 years old, and he and his 4 siblings were forced out of the house by their stepfather to go find their fathers. Stephen then went on to stay with his grandmother until she was too old to care for him. After trying to earn a living in Zimbabwe for years, he found himself living alone with no one to care for him. And kana uchiri mwana zvinonetsa kuti ukwanise kubhajeta mari. Ndatotamisa mari and handisisina mari. Ende musi unenge watova usiku pamwe ndisitorina chikafu ndotozogara kuti apa ndatamisa mari denda ndatenga chinhu chakati. Saka kana une mumwe munhu anokubatsira unokwanisa kudza kuti mari yakuda kushandisa izvi. Like so many children in southern Africa, Stephen found himself on the move and without support. Now alone, he couldn't afford to eat and he couldn't afford to continue his education. He finally found himself at Chitandani Child and Youth Care Foundation in Louis Trichardt with 27 new brothers. It has been difficult or even impossible to send Stephen back to Zimbabwe as there are no family members left to receive him. Without any hope of formal documentation in South Africa, he cannot hope for a formal education while he is here. Yeah. Handisina kana kwandingati ndichiri nebudiriro yekuti kuda kana ndamuvha kubva pasituation yandichiri izvezvi. Because ndakagara pano nechinangwa chiri batsiro but zvichiri zvakangooma. Because panapa ndakauya kuchikoro handisati ndarejestwa since last year. Kuchikoro kwacho handisati ndarejestwa handipiwi ripoti hamanotsi angu maresults handigamuchiri and hapana kana netarget yekuti ndiri kuzorejestwa ndisikuziva kuti zvinofamba sei and either ndikapedza chikoro kwandiri kupinda kuri kudiwa birth handisina munhu anokwanisa kuti achindibatsira. Ndongorarama rake munhu akangonongwa saka handisati ndakwanisa kutageta kuti life yangu ichaendepi. There are many thousands of children on the move just like Stephen who are falling through the cracks of the childcare systems. Without documentation, without real regional commitment through protective policies and effective cross-border collaboration, and without any hope of family intervention, they have no future. I want to have a better life, but because of I don't have a certificates, I don't have a papers, there is nothing to do with my life. So I want someone to take my life better, to save my life, because now I live like an animal. This is a growing crisis
that will only get worse until we find meaningful ways to collaborate and integrate the childcare and protection systems of the origin, transit and destination countries. The Children on the Move project at Save the Children has taken the cross-border collaboration initiative as a very important platform through which a state of harmonized standard operational childcare procedures may be achieved. Every child in South Africa, no matter where they come from, has the constitutional right to protection and basic education. We can and must put hope back on the table, for every child deserves a chance.